The river dolphin, very native to Assam and its culture, is called the hihu locally. And unfortunately, this very beautiful creature is today fighting for its survival. River Kulsi, a tributary of the mighty Brahmaputra, is dying a slow death, polluted and choked by development. Its degradation cannot be ignored, as the Kulsi is a prime habitat of the hihu, the freshwater Gangetic dolphin. The latest flashpoint, this wall constructed by business conglomerate ITC at its logistics facility at Bortespur in Kamrup district of Assam. We are in front of ITC unit at Bortespur. People here realize that because of construction of a wall, the dolphin habitat here has been adversely affected. However, the company management has refuted all these allegations and saying that each and every norms have been maintained while constructing the wall. এতে যোৱা বছৰ 10টা 12টা 15টা এনেকৈ হেৰি থাকে আমি এতিয়া থাকোঁতো এই ঘৰ আমাৰ এতিয়া আমি চাই থাকোঁ বঢ়িয়াকৈ সিউমাখান গধূলি নাই 4টামান 5টামান বজাত ধাপ ধুপ পোৱা ধৰে এইবাৰ সিউমাখান কি কয় গুচি গ'ল কোম্পানী হত কিন্তু মই বিৰোধী নহয় কোম্পানী হক কিন্তু কোম্পানীৰ নামত যিটো জনস্বাৰ্থ বিৰোধী কাম হয় হেতৰ কিন্তু সাংঘাতিকভাৱে মই বিৰোধী ITC refused us an interview, issuing this statement. However, wildlife experts say that the construction will cause disturbance. The photographs which I have just seen, with regards to the construction of wall, that a company has started or almost on the way of completion, is definitely, disturbing the main channel. So I think, before giving the permissions, the ecological assessment has to be done. And for company, I think it is not necessary that they need that particular area. I think choosing the right place for industries are important. That is least damaging to important habitat like Gangetic dolphin, which is our national aquatic animal, which is also our national, state aquatic animal. So I think, government and as the citizens, we owe, some sort of a responsibility to protect the habitat because dolphins are not found everywhere. So I think those areas can be avoided so that dolphins thrive because you cannot take dolphins to another wetland and let them survive. They need specific environment. So I think that is why government needs to prioritize before giving any land allotment that may detrimental towards the survival of the national aquatic animal or state aquatic animal. The locals who have been fighting to protect the dolphin habitat allege that the wall will put pressure on the water. এই কোম্পানী বেয়া মূলীয়া গিলা পেলাই নহয় সেইকাৰণে মাছ বস্তু নহয়ে হৈ যায় আছে নদী শিহুও নহয় হৈ আছে বহুত কমিছে শিহু আগতকৈ এতিয়া কমি গৈছে আৰু বানপানীও হোৱা নাই এইবাৰতো পানী নহ'লে একেবাৰে ডাঙৰ বানপানী হ'লে 2-4টা মাছ হয় পানীৰ মাজত যে ৱালখন দিছে বেয়া কৰিছে নে ভাল কৰিছে বেয়া কৰিছে একেবাৰে এইবিলাক জেগা গোটেই খোৱাব এই জেগাবিলাক গাছ বিৰিখ গোটেই খোৱাই লৈ যাব ৱালখনৰ কাৰণে আপোনাক ক'লোঁ এই জেগা নাথাকিবই We then reached out to the district collector rural of Kamrup district, who maintained that the wall was never constructed on the river, but it was River Kulsi which changed course.
আমাৰ চক্ৰ বিষয়াই এই গোটেই জায়গাখিনি সাৰ্ভে কৰিছিল আৰু তেওঁৰ যেটো সাৰ্ভে আমাৰ মানে যেটো আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক যেটো আমাৰ সাৰ্ভে বা সমীক্ষা তাত দেখা গৈছে যে আসলতে কুলচি নদীখনে গতিপথ সলাইছে গতিপথ সলোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে যিখন ৱাল দিয়াৰ কথা কৈছে এই ৱালখনৰ যিখিনি ঠাইৰে গৈছে এই এই জায়গাখিনি আসলতে ম্যাদী বত্তাৰ মাটি আইটিসি কোম্পানীটো য'ত হৈছে তেওঁলোকৰ আন্ডাৰতে এইখিনি আপোনাৰ ম্যাদী বত্তাৰ জমি কিন্তু নদীখনে গতি অকমান সলাই পেলাই ভিতৰলৈ সোমাই অহাৰ কাৰণে হেতু কুলচি নদীৰ অংগ যেন হৈছে কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে কি যে যদি ৱালখনে কিবা তেনেকুৱা নদীৰ গতিপথ বা যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ এফেক্ট কৰিছে তেতিয়ালে আমি নিশ্চয়কৈ আমি এই বস্তুটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব Google Earth satellite imagery of the location dating back 5 years clearly shows that the wall was constructed on the riverbank. Latest visuals by East Mojo team also document the current course of the river, matching with how it flowed before the factory was constructed. Locals also allege that the plant is polluting the river by discharging effluents. এই নদীখনৰ বায়োডাইভাৰ্চিটি সাংঘাতিক বেছি আৰু প্লাছ ইয়াতে সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক শিশুৰ বাসস্থান আছিল শেহতীয়াভাৱে কোম্পানীৰ যেটো আগ্ৰাসন হৈছে কোম্পানীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী আইটিসিকে আদি কৰি তেওঁলোকে তাতে ৱাল দিছে ৱালটো এটা নদীৰ পাৰ মূৰ পত্তামাটি নদীৰ পাৰলৈ থাকিব পাৰে কিন্তু নদীৰ পাৰত এটলিষ্ট 100 ফুট 50 ফুট এটো সবৰে এৰি কালি যদি তাত এটা এনবেংকমেন্ট দিব লাগে এনেকে এটা জায়গা এৰিব লাগে কোত তেওঁলোকে ইমান অথৰিটি পালে আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ বা কি মানে স্বার্থ তেওঁলোকে একদম নদীৰ এনক্ৰোচ কৰি পেলাই 12 ফুট আপোনালোকে তাতে গলে দেখিব হাতেনি মুখ বুলি জাগাত আৰু প্ৰায় মানে বুকুৱেদি ৱালখন দি দিছে এই নদীৰ হিউবিলাক যে নাইকিয়া হৈছে এটা মূল কাৰণ আছে ইয়াৰ যেটো পৰিবেশ এই পৰিবেশটোৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই আইটিসি যেতিয়া কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰিছিল সেই কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰোতে ৰাজহুৱা শুনানি বোলা বস্তুটো লৈছিল নেকি তাৰ কিন্তু মই আপোনালোকক কোটিটুকীয়া প্ৰশ্ন কৰিলো তাৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু তাতে বহুত জালিয়তি আছে These are the pipes that are being used to discharge used water from the plant directly into the river. Here wooden planks have been used to cover this pipe. East Mojo also collected water samples of the river and sent it to IIT Guwahati for laboratory test. Lab tests showed that the water samples submitted is very much within the safe standard zone set by the government. But however, a concern has been raised that if this trend continues in Kulsi River, in next 10 to 15 years, the river, along with all its aquatic animals, will vanish. As a habitat for rare dolphins, particularly river dolphins, Kulsi River is extremely important. So we need to protect it, we need to conserve. It is quite visible that due to population, due to industrialization, there are threats to the river, and it is not unnatural that the water can get contaminated, which may be affecting the dolphins. So it is necessary that we should keep monitoring how is the water quality, how it's affecting the dolphin habitat. Is there any mortality suddenly going up in a very rapid manner? So it's a responsibility of people to look at that, and hopefully with all the efforts of the local people as well as the scientific community, the Kulsi River will be protected as a good habitat for the dolphins. ইয়াতো শিহু আপুনি দেই ইয়াত আগতে এনেকুৱা শিহু আছিল আপুনি চাই কিনে ইমান ভাল লাগিল শিহুৱে শিহু আৰে নদীটো দেখিছে নদীটো শুকাই গৈছে আপোনালোকে গমে পালা আলটিমেটলি গোটেই শেষ হৈ গ'ল আপুনি নদী ইয়াতে টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা আছে যে অসম পৰ্যটন বিভাগ তেওঁলোকৰ শূন্য অনিলতা নদী এখনত এফেক্ট কিয় নহ'ব নদী এখনত ৱাল দিয়ে নেকি অধিকাৰ আছে নেকি মাটি দিয়াৰ পিছত এতিয়া কেনেকুৱা কটেজ আপুনি চাওক এক চাইডে আপোনাৰ তাৰ শব্দৰ কাৰণে শিহুৰ ক্ষতি হয় আপোনালোকে শুনিছে যে সিবি নাম্বাৰৰ কিমান মেচিন চলি আছে নিশা হলেতো আহিলে ভয়ংকৰ শব্দ ইয়াতে There are worries that the Kulsi will meet the same fate as Borolu, the only river which flows through Guwahati, which has now been reduced to a watery grave. However, DC of Kamrup Rural says they have not received any such complaint so far about the degradation
of Kulsi River. আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বা কোনেও আমাক এই বিষয়ে অৱগত কৰোৱা নাই যদি আমি এই বিষয়ে নিৰ্দিষ্ট কোনো আমি তথ্য লাভ কৰোঁ বা আমাক জনাই নিশ্চয়কৈ আমি সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ম কাৰণ নদীৰ পানীটো মানে দূষিত হ'বলৈ আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে নদীৰ পানীটো তেওঁলোকৰ ৱেষ্টখিনিতো দিব লাগিব উলিয়াই কিন্তু সেইখিনি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে শোধন কৰি দিলেতো একো ক্ষতি হোৱাৰ কোনো আশংকা নাই This river is the lifeline of some 200 villages as their primary source of water, fish and construction-grade sand. With its close proximity to Guwahati, where real estate development is on the rise, there is pressure on the Kulsi River. Sand miners are plundering the riverbed. According to Environment Impact Assessment Authority, sand has to be extracted manually. On an average, 6 miners can manually extract 10 cubic meters of sand in 8 hours by using a suction machine. 2 miners can take out double the volume within its time frame. These sand-sucking machines are scraping the riverbed so fast that it has affected the aquatic ecosystem. Taking out some sand manually is not going to hamper, the dolphin too much. The concern is the local people or the businessmen to get more money, they are using pumps, and that pumps are detrimental. No, because as the river silted out, it is good if manually, in a sustainable way, the sand can be, taken out, and local people gets more benefit, rather than one or two businessmen getting benefit because they are entering suction pumps. Then the local people also lose livelihoods. So that is where I think government has to be strict. The ongoing construction of bridge over the river on NH37 at Kukurmara by Northeast Frontier Railway has also hindered the movement of the mammal. The dolphins frequent a large area to meet its food requirements, but the silting of the river has made the river shallow. Since dolphins prefer deeper water, low water depth because of siltation has resulted into habitat loss. What is more shocking is the fact that all these are going on unbaited under the nose of Kamrup West Forest Division. Freshwater Gangetic dolphin remains a poor cousin to its better-known oceanic relative. This endangered species ensures a balance in the river ecology. Its presence signals its good health and biodiversity. Political clout of industries, sand mafias, weak enforcement by pollution control agencies, lackadaisical attitude of forest officials, the cost of the damage is being borne by these mammals.